Уважаемые коллеги, мы начинаем очередное 154-е заседание теоретического семинара Института философии РАН «Проблема рациональной философии». Сегодня оно будет посвящено презентации двух номеров журнала «Эпистемология и философия науки» в связи с 20-летием этого издания. Мы ожидаем, что подключатся наши иностранные коллеги, и тогда мы немного будем говорить на английском языке, а пока по-русскому, а пока на русском. Идея двух номеров объединяется тем, что оба они посвящены философии науки в 20 веке. Первый номер журнала посвящен столетию Венского кружка, третий номер – столетию Полу Фейерабенда. Нетрудно понять, что? Ну, сейчас расскажем. As far as I see, Professor Kidd is here. Am I right? Jan, yes. Do you hear me? Welcome. Yes, I can. Wonderful. Hello, everyone. I am now starting the session and explaining the agenda of our meeting today. It's just for you because most of us speak Russian. But nevertheless, they understand English also. So, our session today is devoted to the 20th jubilee of our journal, Epistemology and Philosophy of Science. And within this celebration, we also celebrate two big events of the 20th century philosophy of science, namely the centenary of the Vienna Circle and the centenary of Polу Feyerabend. So, accordingly, it is the first issue of our journal and the third issue of the journal. And now we shall introduce the third issue where you have participated, and I will give the floor to the invited editor of this issue, Olga Stolarova. Olga, the floor is yours, please. Dear Ian, I'm glad to welcome you to this event, and I want to say that we are very grateful to you for agreeing to participate in this event and in this special issue, to contribute with your very interesting article. Now I will present the content of this issue to my Russian colleagues, so I will speak in Russian and for a little while, and then I will give you the floor. Okay? Thank you. Thank you, Olga. Хорошо. Значит, что я хочу сказать про этот журнал, про этот номер. Во-первых, я очень признательна вообще за приглашение быть редактором этого номера. Это было очень интересно. Действительно, я со многими своими зарубежными коллегами в этот период много общалась. И вообще сама задача этого номера, она, на самом деле, она не выделялась из задач такого рода, которые ставят перед собой редакторы журналов, допустим, философских теоретических журналов, если они посвящают номер какой-то исторической фигуре. Задача состояла в том, чтобы совместить вот эту историческую перспективу, историческую фигуру, в данном случае Фейерабенда, с нашим современным взглядом на наши современные актуальные проблемы. И в случае с Фейерабендом такая точка пересечения, она, в общем-то, лежит на поверхности, потому что, как мы знаем, вот сейчас мы уже знаем, что Фейерабенд много чего предвосхитил, и что он много чего предсказал, и что он выступил как пророк. Вот эти его идеи о том, что служение истине, если оно поставлено в институциональные формы, может принимать совершенно уродливые, если оно поставлено в институциональные рамки, может принимать совершенно уродливые формы. Его идеи, допустим, о тотальной ангажированности, политической ангажированности науки
она тоже сейчас нам уже не представляется столь радикальной, как она представлялась его коллегам. И вот такие его идеи, его эпистемический анархизм сейчас нам радикально не представляется, потому что мы с вами уже прошли опыт ковида, когда, мы знаем, что когда правительства разных стран, в общем, в согласии с медицинским истеблишментом учреждали совершенно абсурдные формы поведения, мы прошли через это, и мы живем с вами в мире фейков и постправды, которые часто прикрываются именно науки. И мы с вами старше Фейерабенда на 50 лет, наша коллективная жизнь, наш коллективный исторический опыт старше Фейерабенда. И сейчас мы понимаем, что Фейерабенд был очень во многом прав, вот в этом своем радикализме. Поэтому общие темы не надо искать. Эти темы – это демократия в науке, это справедливое распределение информации, это контроль, гражданский контроль науки. Все эти темы Фейерабенду казались острейшими, но не его современникам. А сейчас мы разделяем этот взгляд, они для нас тоже являются очень актуальными. Но я хочу сказать, что вот нахождение такой общей темы или общих тем этого мало, потому что когда мы на какую-то историческую фигуру смотрим, нам нужно все-таки дистанцироваться от нее каким-то образом, да? Нам нужно выразить свою критическую позицию по отношению к этой исторической фигуре. И видите ли, если мы судим об успехах и неудачах какой-то исторической фигуры, то мы не можем предоставить суждение о ней ей самой, мы должны сказать свое собственное слово. И я повторяю, что мы с вами на 50 лет старше книг Фейерабенда, таких как вот его известных книг, которые он написал, мы старше на 50 лет, и мы с высоты, со своего исторического опыта можем судить их. И поэтому вот в нашем журнале, мне кажется, нам удалось совместить именно две эти перспективы. Одна – это обсуждение насущных проблем через посредством идеи Фейерабенда, то есть отчасти отталкиваясь от его идей. И вторая перспектива – это, собственно, новая интерпретация с высоты нашего исторического опыта, новая интерпретация идеи Фейерабенда. Вот эта двойная перспектива, она у нас сохранилась на протяжении, мы ее выдержали, я считаю, на протяжении всего этого номера. И что касается первой нашей перспективы, то есть обсуждения насущных проблем с точки зрения Фейерабенда или отталкиваясь от Фейерабенда, здесь я предлагаю вам почитать нашу панельную дискуссию. Она у нас получилась исключительно, на мой взгляд, интересная. В ней участвует 8 авторов, включая ее зачинщика Стивена Тернера. И что касается второй перспективы, то есть нашей собственной интерпретации, новой интерпретации идеи Фейерабенда, то это в традиционных рубриках журнала разные авторы предлагают свое прочтение идеи Фейерабенда. Здесь, они все, на мой взгляд, исключительно любопытные, но могу их, собственно, перечислить. Это Грэм Харман, который предлагает новое видение термина фаллибилизм, исходя из своей собственной антологии взаимоотношений истинной реальности, объектов и их качеств. Это Иоанн Кит, которого мы только что здесь будем еще видеть и слушать, который предложил очень любопытную интерпретацию незаконченной работы Фейерабенда «Conquest of Abundance» – «Завоевание или покорение разнообразия». Это Майкл Линч, который обсуждает проблематику политической истины у Фейерабенда и Рорти. Это Хасак Чанг, который пытается примирить плюрализм Фейерабенда и монизм Куна. И Бабета Бабич, который предлагает, американский философ континентальной традиции, который предлагает герменевтическое прочтение Фейерабенда. Это также наша с вами коллега Лиана Тухватуллина, которая завершает этот номер аналитическим обзором последних публикаций на тему Фейерабенда. В общем, что мне кажется здесь, какая удача, мне кажется, у нас здесь свершилась с этим номером, это то, что нам удалось, то, что резонирует с идеями Фейерабенда, это то, что нам удалось сохранить вот такой дух дисциплинарного плюрализма. Знаете, мы не стремились к этому специально, но так получилось, что идеи Фейерабенда у нас обсуждают не только философы, не только социальные эпистемологи, но и социологи, и политологи, и даже экономисты. Вот этот вот дисциплинарный плюрализм, мне кажется, он прекрасно отвечает духу Фейерабенда. Да и вообще, я надеюсь, что нам удалось сохранить вот этот критический бунтарский дух, который нам, пожалуй, нравится в Фейерабенде. Да? Это дух такого свободного творчества, который критикует любые авторитеты, который не привязан к догме. И вот такой вот дух свободного научного творчества, я надеюсь, нам удалось перенести на страницы этого номера.
Кеду пока слово мы не даем, я тоже скажу. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Я присоединяюсь к всему, что сказала Ольга Евгеньевна. Хочу только добавить кое-что. Мы часто рассматриваем концепции философии науки и техники в частности, как проявление каких-то идейных течений и все. Нам хотелось показать, что философия науки, и в частности то, что делал Feyerabend, это не просто их мысли, субъективные убеждения, не просто какие-то концепции, а это то, что вызвано самим духом эпохи. Это то, что коренится в культуре, в социуме и выражается в особом философском языке, особыми средствами. Но тем не менее так, чтобы это, с одной стороны, отражало происходящее в действительности, а с другой стороны, как-то на это влияло. И, ну вот, наша редакционная статья, например, была посвящена поиску того класса или социальной прослойки, группы, которая могла бы быть союзником Фейерабенда и на которую он мог бы ориентироваться в своих мыслях, когда он высказывал идеи, вообще-то говоря, абсолютно индивидуалистические по форме. И это был вопрос о том, о ком говорят философы, когда говорят от себя лично. Только ли о себе, или, может быть, о чем-то о другом. Вот нам хотелось показать, что как бы ни строили дискурс философы, современные философы в частности, они всегда говорят не только о себе. Ну, а теперь, если не возражаете, я, значит, да, кстати говоря, представьте, пожалуйста, Яна Кида, это не помешает. Да. Jan Kidd, professor of the University of Nottingham. Yeah. Professor? Да, да. Jan Kidd. Да. Now the floor is yours, Jan. Нет, я собирался сказать. Just a moment, Jan. I would like to say a few words for you, just explaining what was the talk by Olga about. Okay. She explained the plot of this issue, where different authors from different specialities, from different disciplines, were trying to combine historical and systematic account of Feyerabend. And she pointed out that it was an extremely successful issue, which attracted a lot of prominent authors, and that's why we're happy that it was a kind of success. So now the floor is yours, please. Okay. Well, thank you very much for inviting me to contribute to Special Issue and inviting me to be here virtually to talk to you as well. So my topic and my paper for the collection was on Feyerabend's book, Conquest of Abundance. So this is the book that he was writing at the time that he died. The book was not finished. He was experimenting with different versions. So the book that we have is not a finished product. And it's not clear what Feyerabend was trying to argue for. It's not clear what his conclusions were. He was experimenting with different kinds of ideas. And what I want to try to do here, just in about 15 or 20 minutes, is to try to offer a reconstruction of what the conquest of abundance is supposed to be. So Feyerabend wants to describe this as a kind of historical process. He thinks that it began at least at the time of the ancient Greeks, and it's a dominant feature of at least European or Western intellectual and cultural history. Feyerabend does not talk about the conquest of abundance in great detail in other cultures. He presents it as something that began with the Greeks. It's an ongoing historical process, and he suggests that the conquest of abundance is gaining power and speed over time. It's becoming an increasingly dominant feature of the modern world. And he also thinks that it's a very bad thing. The word conquest itself suggests something bad. He thinks that the conquest of abundance is epistemically very bad,
He thinks we are losing knowledge and worldviews and ways of understanding the world. And he thinks it's culturally bad. It involves the destruction of forms of life, and it makes human life worse in various ways. He also seems to associate it with a general movement over time towards monism, uniformity, homogeneity, and all the other things that Feyerabend always criticized in all of his work right back to the 1950s. Feyerabend is a pluralist. He likes pluralism, diversity, difference, variety, and Feyerabend does not like monism or uniformity. And he also seems to think that intellectuals and philosophers have a special role in causing and driving the conquest of abundance. Feyerabend was often very critical of intellectuals and experts. He liked attacking philosophers, and he thinks that intellectuals are partly responsible for the conquest of abundance. The problem is the book itself that we have is just not clear on all sorts of very important features. For example, he never really described what the conquest of abundance is. It's a very interesting phrase, it's very vivid, but he never really tells us what the conquest of abundance is. He doesn't really tell us what abundance is meant to be, and he gives very different descriptions of what abundance is supposed to consist of. Sometimes he seems to be describing the richness of reality. Sometimes abundance means the diversity of human cultures. Sometimes abundance means a diversity of ideas and theories and methods. So he's not clear what abundance is. He's also not clear on what conquest means. Sometimes he means literally destroying cultures. Sometimes he means the entrenchment of the natural sciences and the loss of religion and the loss of magical traditions. Sometimes he means that society is becoming cruder and simplistic. Sometimes he means it's the loss of the arts and everyday practices. So he's not clear on conquest or abundance or how they relate to one another. It's also not clear whether the conquest of abundance is supposed to be a historical account of Western history. I mean, is he telling a story about how things have developed since the time of the Greeks? Because if it's a historical story, it's not a very good one. It doesn't have proper detail. It's far too big a story to tell to compress 2,500 years worth of history into a single book. So if it is history, it's not a very good history. It might be a genealogy in Nietzsche's or Foucault's sense, a way of telling the story to make us rethink aspects of modern life. But it's not clear on what the conquest of abundance story is. Is it a historical story? Is it a genealogy? Is it just a series of interconnected episodes in the history of thought? Or what? So it's not clear on what he's trying to do. It's also not clear how it fits into Feyerabend's overall philosophical work. Now we know that Feyerabend began working on the conquest of abundance idea in at least the early 1970s, when he was writing a book called Philosophia, which was published in German, I think in about 2015. And Philosophia was a history of philosophies of nature, magical, philosophical, and scientific. And Feyerabend was working on this for at least 30 or 40 years. He abandoned this project, and then it turned into Conquest of Abundance. But it's still not clear how Conquest of Abundance fits into Feyerabend's work. For example, how does it relate to Against Method? How does it relate to his other book, Farewell to Reason? How does it relate to his famous work in the 1960s on methodological pluralism? And also, how does Feyerabend's Conquest of Abundance book fit into the wider history of 20th century philosophy, including the philosophy of science? I mean, most philosophers of science have not told big, grand stories that start in ancient Greece and then go into the modern period. A lot of philosophy of science these days is very technical and very specialized. Most historians of science wouldn't tell grand stories that span thousands of years. They tell specific, localized historical stories. Now, of course, there are philosophers who have told big stories about science and modernity, like Heidegger and Husserl, but Feyerabend barely refers to them, and there's no engagement with their work. So there are lots of questions about what Feyerabend was trying to do with the book, what the Conquest of Abundance is, and how we should interpret it. And I'll quickly mention the two main ways that people have interpreted Conquest of Abundance. So on one view, the Conquest of Abundance is really a defense of ontological pluralism.
where what Feyerabend is doing is trying to describe what he calls the richness of being. So in the book, there are several cases where Feyerabend very poetically describes the abundance of reality. And he mentions galaxies, stars, animals, daydreams, nations and countries, and just describes a whole range of kinds of objects. And on this view, abundance is to be understood ontologically, where Feyerabend says the world is complex, it's rich, it contains many entities and processes. On another interpretation, Feyerabend is defending a kind of social constructionism. So when he says that reality is abundant, what he means is that human beings can bring objects into existence by constructing them through scientific and artistic practices. Now, I don't want to go into the details of these two interpretations. Both of them have their own problems. One problem is that Feyerabend himself just doesn't say enough for us to choose between them. What he says is so inconsistent and so incomplete, you can read him as an ontological pluralist, or you can read him as a social constructionist. So they're both consistent with the text. Another problem is that Feyerabend introduces in the book a lot of technical terminology that he doesn't fully explain. For example, he talks about being with a capital B. He talks about manifest realities and ultimate realities. He tells us that reality is ineffable, which is a term, of course, from Christian theology. He makes interpretations of Aristotle and lots of other thinkers. So he introduces a lot of terminology, but doesn't really explain any of it, meaning that we can interpret him in lots of different ways. And so what I want to do is not try to offer a definitive interpretation, but just to offer another way of thinking about what he's trying to do with the conquest of abundance. I don't think it's a claim about ontological pluralism, and I don't think that Feyerabend is a social constructionist. I think what he wants to do is to explore two related ideas. One is that human beings are capable of experiencing and describing the world in a whole range of different ways. So he's making a phenomenological claim. He's making a claim not about the richness of reality, but about the richness of human experience. One thing that Feyerabend always liked was the fact that human beings are creative and imaginative and diverse. Human beings will develop lots of different practices and ways of making sense of the world. Magic, science, philosophy, religion. Feyerabend loves diversity, and he sees this as one thing that's wonderful about human beings. That's one way in which he is a humanist. He delights in human creativity and variety. And so he worries then whenever this variety is being threatened. So there's one theme, there's an existential humanist theme, that human experience is rich and diverse. And then a second critical theme is that Feyerabend clearly thinks that something is going wrong, and that people's ability to experience the world in a variety of ways is being lost or damaged, and the sciences have something to do with this. So the positive theme is a celebration of human diversity and experience, and the critical theme is we're losing this variety. There is a conquest of abundance, not because the world ontologically is becoming simpler or cruder, but rather because human experience over time is becoming impoverished or diminished. And this is not a series of conclusions that Feyerabend wants to make, but it's a theme that he explores in lots of different ways. So consider some of the big themes of conquest of abundance, themes that Feyerabend keeps returning to again and again. So first, he describes lots of tendencies towards abstraction. He says human beings have to create abstractions like theories to make sense of the world, and that's fine. But over time, he says, we are becoming increasingly hypnotized by abstractions. Increasingly, we are ignoring our rich, everyday, practical experiences of things, and we are becoming seduced by theories and worldviews and abstract descriptions of the world that are ever further away from our actual experience. So rather like with Wittgenstein, we are becoming bewitched by abstract theories. Another theme, he clearly worries that we have become dominated by aspirations to provide a single theory, a single description of the world. So we are becoming monistic in an epistemic sense. Instead of delighting in a variety of theories, we're now looking for the one true theory, the one true description of the world.
we've become seduced by monism. At the same time, Feyerabend thinks that we are becoming hostile to pluralism and variety. He says, we do like to develop a variety of theories, but we're also turning against variety. People have become seduced into the idea that variety is a bad thing, it's a sign of confusion. If you have a plurality of theories, something has gone wrong. The ideal should be to move people towards a state of uniformity, whether in science, in society, or on a global scale. And this is connected to the idea that a movement from pluralism to monism is progress. So progress is moving from variety and difference to monotony and uniformity. And Feyerabend sees this as a social as well as an epistemic phenomenon. And connected to this, Feyerabend also describes other tendencies. For example, tendencies within societies to become more uniform. He says there was a variety of traditions and practices in societies. The world was messy and complicated, but over time, all these differences are being flattened out, and the world is becoming homogenized. For example, partly due to capitalism and global technological modernity. So the world's richness is being flattened out, and what we have instead is a limited range of ways of living and thinking and feeling. And that's a theme that began with his book, Farewell to Reason. And a final general theme of the conquest of abundance is that individuals and societies have become increasingly susceptible, increasingly vulnerable to these tendencies. So it's not just that we have a taste for abstraction and monism, this taste is becoming stronger over time. There is almost a hunger for uniformity that is dominating people. And these are all themes, I think, that lie in the background of his thinking about the conquest of abundance. And you'll probably notice that some of these themes are very familiar from his early work. So Feyerabend was always worrying about monism since the 1960s when he was talking to Kuhn, and Feyerabend has always liked pluralism. But what he does in Conquest of Abundance is to radicalize these. At this point in his career, monism is not just a problem in the philosophy of science, it's a problem in modern human life. And pluralism is not just good for science, pluralism is good for human beings and human societies in general. So in a sense, he's expanding his original ideas outside of the philosophy of science and applying them to social, cultural, and political issues on a large scale. So these are some of the big themes that would help us to make sense of the conquest of abundance, but they don't really help us very much. So many of these themes are not well defined, they're very vague and they're very general. And most of them could be developed and made more specific, but it wouldn't help Feyerabend to make them more specific, because what Feyerabend likes are big, dramatic, provocative claims. The problem is, if you choose a big, provocative claim, you often leave out all the detail and the nuance. And Feyerabend, being a very dramatic person, will always choose a dramatic claim, even if it's less plausible. And he will often leave out the details for the sake of a good story. So here's now my attempt to tidy up what he's saying about the conquest of abundance. I'm going to try and impose a bit of structure. So here's my suggestion. This is what I think he's trying to do in Conquest of Abundance. I think he wants to say that the abundance of the world is really located in human experience. So the world is abundant in the sense that human beings have an abundance of ways of experiencing and engaging with the world. Human experience is rich and complex and diverse, and this is the language that Feyerabend uses. He says experience is abundant, it's multifarious, it's ambiguous, and one of the things that's characteristic of human beings is we can experience the world in a whole variety of ways. We are phenomenologically very abundant creatures, and this abundance shows up in the different ways of making sense of the world, the kinds of significance that things has for us. It's related to our practices and our shared forms of life. So in a sense, he's thinking like a phenomenologist. He thinks like Heidegger and Husserl and Merleau-Ponty, but he just never read any phenomenology. And so abundance then is really located in human life. That's what is abundant. It is both the individual lives of particular people, but also human cultures and societies. Our contribution to reality is the abundance of ways of making sense of it. So what's abundant is not reality ontologically, it's the rich, complicated, ever-changing varieties of human ways of life.
in particular at the level of different cultures and across time. This is why Feyerabend is always referring us back to history. This is why he always calls our attention, for example, to the ancient Greeks and to the Renaissance humanists. He says what history shows is human beings experimenting with different ways of understanding and making sense of their world. Some of these ways of making sense of the world are very religious, some are more scientific or secular. But what you see is human beings experimenting all the time with different ways of understanding the world. But he says something has gone wrong because there are now different tendencies in human life that are pushing back against this experiential richness. So there are different ways that this abundance is being ignored or dismissed or undermined. And these are different kinds of epistemic strategies that Feyerabend thinks are playing a role in human life. So one of them, maybe the simplest strategy, you just deny that the world is abundant. You insist that the world is simple, plain, and ordinary. So there's a sort of crude reductionism. And so when people say that the world is abundant, you just deny that it is abundant. So you might say that all the abundance is illusion, its appearance, reality in itself is actually very simple. And Feyerabend associates this with Democritus, the pre-Socratic philosopher. So you can deny abundance. A second option, you can insist that descriptions of the abundance of the world are illusory, they're misleading, they are more akin to distortions about what the world is actually like. So you don't deny the abundance, but you say that it's illusory or misleading. It's not really a feature of the world. A different kind of option is to insist that the abundance of the world only belongs to human experience. It's a subjective aspect of human experience. It doesn't really describe what the world is like. So our appearance, now our sense experience reveals a diverse, complicated world, but really, if you could know what the world is like in itself, it is plain and simple and ordinary. And this is what Feyerabend calls the search for reality, the effort to get outside of human experience and describe reality in itself, in a sort of Kantian sense. Feyerabend wants to describe the noumenal world, not the phenomenal world, and the worry is that actually the noumenal world is actually quite simple and plain. It doesn't have the richness and the variety that we think that it does, and that should depress us. Another epistemic strategy that he describes is to accept descriptions of abundance, but treat it as epistemically inferior. So ordinary, uneducated people might think that the world is diverse and abundant, but experts and specialists who know better realize that abundance is just a sign of inferiority. It's a sign of epistemic immaturity. So uneducated people experience an abundant world, but once you're properly educated, you'll realize that these are illusions. So think here about efforts to dismiss or rubbish religious experiences. Ordinary people might inhabit an abundant world, but that's because they don't know better and they haven't been properly educated. And this is why Feyerabend often criticizes experts. I think he sees experts as showing contempt to ordinary people by trying to persuade them that the world is not as they experience it. Reality is described by our theories, not by your experience. And another epistemic strategy is you accept that the world is abundant, but it insists that the abundance is just very superficial. It's a genuine feature of the world, but it's superficial, it's mere appearance. If you really want to describe reality, you need sophisticated theory, and for that you need theorists. And Feyerabend, I think, is interested to describe these different ways of conquering abundance by denying it, by insisting that it's an illusion, by insisting that it's a sign of inferiority or confusion. And what's lying in the background of all of this then is this craving for simplicity or a flat description of reality. And Feyerabend sees these epistemic practices at the level of individual people. You can conquer abundance at the level of your own life, but also as a general cultural phenomenon. And I think that he sees the emergence of the sciences as a triumph of abstractions. So the conquest of abundance really happens at two levels, at the level of an individual life, but also at the level of a society. So the conquest of abundance is, if you like, happening all of the time, not just at the level of a culture.
And I think that if we think about the conquest of abundance in terms of these epistemic strategies for trying to deny the richness of our experience, we can understand different aspects of Feyerabend's later work. For example, if you think about these epistemic strategies, it explains the connections that Feyerabend sees between quite different phenomena. For example, why he criticizes the search for reality, this metaphysical project that began with the ancient Greeks. It explains why he doesn't like it when people put abstraction and theory above everyday experience. It explains why he attacks thin or narrow forms of rationalism, what he calls ratio-fascism, these narrow, distorted conceptions of rationality. It explains why he denounces experts, even though he is an expert. It explains his attacks on scientism and philistinism. It explains why he celebrates history and the arts. It explains why he calls for proliferation and variety, not just within science, but within society at large. And it also explains all of this kind of post-colonial stuff about protecting global and epistemic and cultural diversity. What connects all of these metaphysical, epistemological, political, moral, and social claims is a concern to protect the richness of human experience. And I think that actually makes it easier to understand the later Feyerabend. When he jumps between different topics, it's not just because he's unsystematic and excitable, it's because he's trying to explore really deep connections between phenomena that look very different, like protecting the arts and music and criticizing scientism. He sees all of them in the context of this complex attack upon the richness of human experience. And I think that's what the conquest of abundance is. 3 last points, and then I'll finish. So here are just 3 general comments on Feyerabend's conquest of abundance. First, he sees it as a contingent historical development. It's not inevitable. Human beings are not doomed to fall into the conquest of abundance. He says there is a whole complex contingent history, and there's a story that we can tell about how we ended up in this state. So it's not inevitable, it's contingent, and therefore it can be resisted. Second, Feyerabend has the very optimistic thought that our automatic default experience of the world is of abundance. Unless you're very unfortunate, you will naturally experience an abundant world. And this gives us a cause for optimism, because the conquest of abundance is something that starts only when you have an abundant experience of the world. He says we start with an abundant world, and then things start to go wrong. But really, we experience an abundant world from the start. And a third point then is, Feyerabend was very unclear about what we can do to try to protect abundance. So most of his story is quite negative. He describes a conquest of abundance and all the different forces that are attacking the abundance of the world. But one thing that we need to discuss more is, how do we resist a conquest of abundance? Feyerabend gives us some ideas. We can criticize scientism, we can encourage proliferation in the sciences, we can take seriously history and culture, we can protect the arts, but these are just suggestions rather than strategies. So if we really do want to resist the conquest of abundance, what do we do? What are our strategies at the individual level of people and the levels of societies and cultures? How do we restore the abundance that's been lost? And how do we create new kinds of abundance? And I think that this means that at the very end of his career, Feyerabend was setting up a very big and very ambitious, a very interesting kind of philosophy. And of course it goes way beyond the philosophy of science. It connects epistemology, philosophy of science, political philosophy, history, anthropology, political studies, and everything else. And that makes it very difficult to develop Feyerabend's ideas, but also shows us what would be so interesting about them. So that's one way of making sense of the conquest of abundance. It's not a claim about intellectual history, it's not a claim about the nature of reality, it's really a claim about human beings and what's distinctive and important about us, and it's a description of one of the main threats to human happiness and well-being. Because if we are abundant creatures, and our abundance is being conquered, that's going to be very bad news for human beings, in which case we should want to resist it. And that's all. Thank you. Thank you.
please, you're welcome with your questions. Константин. Громче, только говорите громче. Okay. Yeah. What do you think? Is it possible that search for simplicity and search for reality and etc. is one of possible epistemic strategies, and that this strategy also should be respected, and it should be legal, and that existence of people who try to find simple theories, which is part of diversity of different epistemic strategies. Is it possible that we should respect such strategies, and what do you think, what Feyerabend could tell us about this? Thank you. Thank you very much. I think Feyerabend would give a different answer to me. So Feyerabend would say that the search for simplicity, monism, unity is dangerous and should be resisted. He is anti-monism. I disagree. I think that the search for monism and simplicity and uniformity is part of the diversity of human life, and that a genuine pluralism should include all of these monistic ambitions. Now, I would agree with Feyerabend that the monists should not be allowed to take over, that they should be part of a range of different epistemic ambitions that we are pursuing. But Feyerabend never really provided a social epistemology of science. He clearly has desires that science should be pluralistic, but never described any ways to actually bring this about at the institutional level. For example, I think the ideal should be that at the level of the scientific community, you have a range of different approaches. Some of them will be pluralistic, some of them will be monistic, some of them will be reductionistic, for the good reason that you can do a lot of good work by being monistic, and you can do a lot of good epistemic work by pursuing reduction and simplicity. But I think for Feyerabend, these were dangerous tendencies that should be resisted. But I think that's a mistake. There's nothing wrong with being a monist. There are bad ways to do monism. You could be a dogmatic or aggressive monist, and that's what's wrong with scientism. But Feyerabend, I think, would take the strong line that monism, simplicity, uniformity are bad, and we should resist them and expel them from the scientific community. I think that's a mistake. I think a genuinely pluralistic science should include the monists as well as the pluralists. And in this I would agree with Hasek Chang. I think Hasek Chang, in his paper for the special issue, makes this kind of claim. So I would disagree with Feyerabend. We need the monists as well as the pluralists. And if you have a community only of pluralists with no monists, something has gone wrong. Any other questions, please? Hello, Ian. This is Liana. I was texting you. So thank you for the presentation. My question is, this kind of approach, this relativism, Feyerabendian style, it feels like it gives us no clue of how to choose a kind of experience. Is there any way, any clue, of how should I choose the way of experience? Or all of them are of the same sort, all of them are equal, and it feels for me like the evil comes from this, like if we consider all sorts of experience as equals. So what would Feyerabend answer for this question? What do you think? Thank you so much. Thank you, Nana. Again, I think I would give a different answer to Feyerabend. So Feyerabend, I think Feyerabend does not take this worry seriously. He simply says things like diversity is very attractive. It's useful to have many ways of making sense of the world, and we should explore and delight in all of them. I think that's too naive. For one thing, we don't want a relativistic anything goes approach. Because that would be chaos. We have to impose some kind of order and structure onto the world. We can't just swim in this vast ocean of possibilities. I think what I would say is, to a certain degree, people don't get to choose the kinds of abundance made available to them, because these ways of experiencing the world
are partly organized around practices and traditions and forms of social organization. And these traditions are something that we are born into, we are initiated into them. And for that reason, we often don't get a choice about how we experience the world. I think there's actually quite a strong conservative aspect of Feyerabend's philosophy. People often see him as a liberal, pluralistic anarchist, but actually there's a lot of conservative thinking in Feyerabend's work. For example, the deep respect for tradition, the idea that people are born into societies with histories and that we have to take those histories seriously, and the idea that we only access these possibilities through practices and traditions that are built up over generations. So I think for Feyerabend, we actually get much less of a choice in these ways of experiencing the world than he thinks. It is possible, of course, for cultures to change in ways that create new ways of experiencing the world, but I think Feyerabend doesn't take that limitation seriously. For example, he has this slogan that potentially any culture is all cultures. But I think that's a serious mistake, because if you just melted down all the cultures and erased all their difficulties, you would destroy all the distinctive ways of experiencing the world that those cultures bring with them. So maybe what we should say is, there are many ways of experiencing the world, there is an abundance of ways of experiencing the world, but they require different cultures and traditions that are genuinely distinct and different, and that what people might need then to experience other ways of making sense of the world is not an exercise of the imagination, it's immersion in different cultures, living within different forms of life. And that would limit the range of ways we have of experiencing the world. You can't just, for example, experience a religious way of making sense of the world if you're a secularist. You'd have to live and immerse yourself within a religious kind of culture. You'd have to be transformed by living in that culture so that you can authentically experience the world in that way. So I think Feyerabend's too optimistic. He seems to think that you can just move between different ways of making sense of the world as easy as changing channels on a TV. I think it's much more complex than that. There's a conservative emphasis upon the idea of becoming immersed in a culture, immersed in a way of life, living and breathing in a very different way. That's how you access different kinds of possibilities. Thank you. One more question, please. I can. Oh. We know that Feyerabend differs between what? We know that Feyerabend differs between normative, the so-called normative obras, image of science, philosophical image of science, and real science. And real science is the science of Galileo, is the science of free adventurers who break the rules, even marginalized people who win their audience. And if we are talking about this kind of science, real science, can we say that this science is a part of abundance, that it has not forgot anything, not forgot this rich experience, human experience. This is a part of abundance. Interesting. I think it would be and must be a part of that abundance. I mean, one thing that Feyerabend really likes about the sciences is that they can reveal all the aspects of human beings that Feyerabend likes. In the sciences, you see curiosity, abundance, imaginativeness, and creativity. I think that there is a problem, though, with Feyerabend's accounts of sort of real science, which is Feyerabend is often not as pluralistic about science as he thinks. So when Feyerabend gives historical examples of science, he chooses certain kinds of scientists, the ones who are bold and radical and provocative and introduce new and dramatic ideas. People like Galileo or Copernicus. Because the problem is a lot of science is what Kuhn called normal science. A lot of science is not exciting, dramatic, and world-changing. A lot of science is quite ordinary and boring. It's incremental. It doesn't have this dramatic quality, but Feyerabend only wants to see the dramatic, exciting, provocative kinds of science. And he seems much less interested in the more ordinary, mundane kinds of science. So, ironically, he's sometimes a bit monistic about science. And I take it that was the argument that he was having with Kuhn.
about normal science and revolutionary science? The sensible answer is that you need combinations of both of these kinds of things. And I think Kuhn said too much about normal science, and Feyerabend said much too much about revolutionary science. And that's why, although that kind of dramatic real science is a part of the sciences, it can't be the whole story. So Feyerabend needs to expand his sense of what science is. Some sciences just don't have periods of drama and complexity and revolution. Some sciences just roll along without drama or controversy, and those things should be counted as parts of the sciences as well. It's just that he wasn't interested in those kinds of sciences. Thank you. Thank you. The last question, please. Who would like to talk? Jan, I also have a question, or it is perhaps rather a consultation than a question, but nonetheless you're welcome to comment on it. So, Feyerabend created a conquest of abundance, and it seems that the only proper way to grasp his idea is to propose a large palette of different interpretation of what is the conquest of abundance about. So it seems to me, perhaps I'm not right, that you intentionally, that your stance was an intentional following of Feyerabend's line. So you suggested us a lot of different interpretations of the diversity of interpretations. How should we understand this idea? And I wonder if it was intentional stance or just spontaneous. A good question. I think spontaneous. One problem with Conquest of Abundance is it was not a finished book. I think at the time he died, there were 3 different manuscripts, all of them incomplete. He'd recycled lots of material, some material he'd been using for decades, and then the book itself has the manuscripts and then about a dozen essays written at the same time. So there will be no basis for sort of judging one interpretation to be true or accurate. All we can do is offer more or less plausible interpretations based on the mess of material that we've inherited. I hope in the written version of my paper I'm properly modest in what I say. I think it's a way of making sense of something that he was trying to make sense of at the time that he died. And I think that's why I'd want to present it as more spontaneous. Feyerabend, of course, were not like us trying to make sense of it. I think he would say, I'm offering you these ideas. If they're interesting, great. If they're useful, great. But that's all that I'm doing. He was strangely modest in the later writings. He just offers perspectives and ways of thinking. And that's why I think the interpreters of Conquest of Abundance shouldn't be searching for the right interpretation. That's impossible. All we can do is try to make sense of what he was doing and try to find out if he's right to worry about the things that he was worrying about. Okay, so as far as I understand, the spontaneous pluralism matters much more than intentional pluralism. I would like to remind you that Karl Popper once suggested Feyerabend to become his assistant, and Feyerabend declined. The autobiography of Karl Popper has a title, Unended Quest. So I see here the analogy between the conquest of abundance and unended quest. So if Feyerabend were not so hostile to Popper, he would perhaps call his book the same way. That's very interesting. I think that's quite plausible. One very strange thing about Feyerabend is
in his own practice, he was quite pluralistic. So that he would talk about philosophy, the history of physics, Renaissance art, ancient Greek scholarship and language. But at the same time, there are lots of other people and philosophies that he should have engaged with that he didn't. For example, Feyerabend wants to talk about global epistemic diversity, but doesn't talk about post-colonial theory. He wants to talk about diversity in science, but doesn't engage with feminist philosophy. He doesn't seem to read the pragmatists. He doesn't seem to read the phenomenologists. There are lots of people that he should have engaged with in order to develop his ideas, but he just didn't. And I think maybe Popper is an example of that. When Feyerabend and Popper had their falling out, they just didn't seem to interact with each other's work. And I think that would be a serious loss, because the methodological principle should be you engage with whatever people, ideas, traditions, or ways of thinking will be useful to you. That's how you be an abundant pluralist. But Feyerabend just has strange blind spots. He will always go for the artists, the philosophers, physicists, and the Greeks. He won't go for the phenomenologists, the pragmatists, or anyone else. So he's a strange sort of pluralist. He's a pluralist with many blind spots. And I think that this held him back. He would have gotten much further, much faster, if he'd been a bit more systematic as a pluralist and less experimental. Thank you. Thank you, Jan, very much for your wonderful submission for our issues and for joining us in our session. Thank you very much once more. We're going further. Так, коллеги, мы продолжаем обсуждение. Да. Just a moment. He's still here. We have one more talk in English, and perhaps you would like to listen to it. Alina, the floor is yours. Representative of the panel discussion, Alina Kostina. So today I'm not only a representative of the panel discussion, but as I understand, of Stephen Turner in particular, who has unfortunately not been able to join us today. So first of all, I would like to set the ground of his messages. So I would like to point out some of the main ideas from his main article. And as a participant, I maybe would include some kind of criticism along the way. And not only of my article, but of the other contributors. So the title of Stephen Turner's article was Epistemic Coercion. When he responded to all the people who participated, he said that epistemic autonomy is a myth. So that kind of supports everything that he said in this article. But at the same time, that was a controversy in itself. So what Stephen Turner thinks is that coercion is an intrinsic and an eliminable part of the knowledge process. And what can be said about the regime under which it is constructed? Here he recalls Feyerabend and his idea that regimes of science and expertise are political and coercive. So, and the main purpose of the whole article is to identify forms of coercion and forms of resistance to it. So, Frank Knight was concerned, in his time, was concerned with psychological manipulation that comes from monopolization of press. And the same question is being posed today. Pervasive digitalization and social media affect our lives so greatly, and that we should ask the question of their epistemic significance, and in general of epistemic significance of new technologies. And here we ask the question is, in which respects are the new technologies coercive, and to what extent are they legitimate? We can say that they alter not only social reality, but more importantly, cognitive climate, the term that Stephen Turner uses a lot.
there is a number of new terms that conceal true nature of technical inventions, such as curation or forms of cybersecurity. So the question is how to draw the line between what is called coercion and what is called persuasion. So Stephen Turner divides all the knowledge into two categories. It's implicit and explicit knowledge. Implicit knowledge he also calls tacit knowledge, and he puts emphasis on the tacit knowledge. He says that the implicit one is acquired and produced through some process of learning or recognition, but it is often hard to articulate. He mentions and makes this analogy with gut feeling. So gut feeling is something that is extremely important for his own concept, but that was something that was widely criticized by the opponents of his opponents in this discussion. So under gut feeling, if we name it in more stricter terms, he means an articulated, practical, intuitive idea. Tacit knowledge can be induced by repeated experiences that are manipulated or forced, and that is a problem. If we talk about science, we have, that's a quote, experience structured to produce the relevant habits that could include cognitive and perceptual biases. The distinction is important here of knowledge, of tacit and explicit knowledge in their relation to power. So what Stephen Turner is doing here, he says that power roughly comes in two different shapes: enforceable commands and hegemonic power. And there is quite a sophisticated understanding of that because hegemonic power is seen as a pervasive conditions of constraints internalized as normal, which consequently serve as a self-imposed limits on thought and behavior, not recognized as such. So it comes unrecognized, that kind of power. So coercion as a term, and Stephen Turner notices that, usually applied in relation to command and enforcement. And by the way, that was the reason for criticism from one of the participants, that the way he uses coercion is not typical for philosophy or psychology or sociology. So I think it's not a bad thing. He just comes up with his own understanding of that. But that connection of tacit and explicit knowledge and two shapes and forms of power, they are deeply intertwined with each other. Social epistemology is deeply associated with the paradigmatic concept of testimony, which is further applies to expertise. And so how we judge our explicit knowledge? He points out three things. First of all, it's assessment of somebody's trustworthiness. The second thing is their competence, and the last one is their access to the subject. When it comes to cases in science, journalism, and political discussion, here I would like to quote him, judgments about credibility of the expert are ubiquitous in science and grounded in institutional practices. So we would say that he is not a big fan of institutional practices, and that another point of criticism from some replies, because some of the researchers think that institutional practices are not that bad. But when it comes to science, we can say that the trustworthiness is partly judged by past success and endorsements, which are taken into account. So, and after that, he is vaguely but points out three forms of epistemic coercion. It's exclusion, inclusion, and favoritism. He says that they are indirectly relevant to epistemic coercion, but in fact, he talks quite broadly about them. So, what are the means of coercion? He names a number.
And first of all, he talks about science. And he says that conformity is actually rewarded in science much more than some kind of a rebel behavior. He says that what is rewarded in science is cognitive conformity, censorship or criticism, self-censorship, individual dependence on the controller of a cognitive environment. The next thing that he thinks shows the mechanism of coercion is information distribution system. He says that it is coercive, and production and distribution of information involves system which is coercive. The focus of avert coercion in science is transmission. And another quote here, which I find very short but sweet: changing minds is difficult, silencing and excluding is not. The easiest point of coercive entry into the epistemic environment is the moment of transmission. That's why we talk about information so much, because it is being transmitted all the time. How we can see it in science and institutional scientific practices and in some public realm is preventing of publications, delegitimizing the sources, and threatening the speakers, which is an extreme form, I believe. Changing minds not necessary for suppressing ideas, creating appearance of consensus as epistemically coercive itself. So we know that there are some cases of intended coercion, and they are forms of discipline. So there is a bit of a trouble when it comes to difference between some coerciveness and discipline. So, and now I want just to name the types of coercion that he is mentioning. All of them are many of them are related to technology, and first of them is information deprivation, algorithm-based blocking of postings, and he's not a big fan of algorithms as well, because he says that they serve as a paradigm of the new form of the problem of epistemic coercion. Resemble controls in science are of the same way. So he compares how science work and how algorithms work, naming that both of them are anonymous, treated as unrelated to exercise of power and self-serving motivations, but still have this nature. And the use of algorithms is justified because of the harm principle and the idea of the common good. Another points of information deprivation is article rejection and administrative secrecy. The second means of coercion is normalizing and stigmatizing. We know that public sphere is flooded with tons of information, and usually there are many similar claims. And how coercive practices work is that we normalize all that inflood and we denormalize others. And the goal of that normalizing is to make the preferred opinion the default and to raise cognitive costs of challenging it. The third point is legitimizing and delegitimizing the sources. And he saw that legitimizing comes in many more tools than just delegitimize the source. It is something that we come across quite often nowadays, and what is called conspiracy theory. That's one of the ways. And when we talk about legitimizing, a more direct assertion that a certain set of views is correct or incorrect, and a community or institute of experts asserts special powers to tell others what is epistemically adequate. So here comes the criticism for the expert community. And there is a number of other means of coercion, as gaslighting, compelled speech, deprogramming, and pollution, informational pollution.
And so Stephen Turner offers us some means of resistance to it. And he mentions that they are like resistance to religious dogmatism. And the forms of resistance are divided in two general categories. The first one is the intellectual one, and the second one is procedural or social. And the first means of resistance to coercion is purification and neutralization. Neutralization equals to depolitization in his view, and vice versa. So what it does, it allows construction of alternative interpretations. And the next thing is transparency. We know that we deal a lot of many cases of administrative secrecy, obscurity, and that they are traditional forms of epistemic control. I would like personally notice here that transparency, unfortunately, in many cases is not that transparent, that it is more of a concept than reality. It could be quite vague. Буквально чуть-чуть, just a bit. So, what he mentions that, and what he dislikes about current experiences is that the phenomenon of curation, that we have way too many curated experiences, and that curation is a suppression of information which in fact is hidden bureaucracy developed under the guise of cybersecurity as a rule. The third means of resistance to coercion is information tribalism, which could be criticized, but still it's a kind of self-curation. And when user adopts info community or strategy that resists the pollution and curation, in the information field. The fourth is alternative narratives. The fifth is diversity that comes from feminist epistemology and other ideas of critical epistemology. More free speech, and the last one is disorganized skepticism, as the opposite of Robert Merton's organized skepticism. So he thinks that moving towards personal knowledge is extremely important, and that gut feeling is related to the personal knowledge, and that would create the ground for our resistance to the today's challenges of epistemic coercion. I think that's it. Jan, do you have questions to Alina? Jan, do you have any questions to Alina's talk? Yeah, sure. Thank you, Alina. I'm wondering what you think to the idea of using coercion for good ends. I take it generally coercion is considered to be a bad thing, something you do to someone. But at least in some cases, the only way to achieve something good might be to use strategies of coercion, including the strategies you described. I wonder what you think to that, using coercion for good. Yes, I would say that maybe it has some negative aspect of that when we call it coercion. Yes, maybe we should, find some other word for that. That coercion is, technically control, any kind of control. So that's the problem with that we have many disciplined and structured experiences in our life. And when it comes to science, where we all participate, of course, there are many repetitive practices, and we cannot, for example, build a scientific school without that repetitive practices. So it's kind of coercive, and that comes to the issue of tribalism, and I personally criticize it a bit in my response to Stephen Turner, that it is kind of two-folded thing.
because tribalism is another way for scientific schools, and we have a few, so that would actually help us to continue building the tradition of science, and this is how it is built throughout the centuries. So I just think that the term itself, maybe it's too loaded with negative connotations, and that's the issue. That's why, by the way, it was criticized by the other participants, because they say that institutional practices are not so bad, although they are coerced, because there is no other way to build any kind of an institution, just to set some rules. So, but what I think Stephen Turner is trying to say here is that there should be more of an active response from civil society, from scientific communities, to different imposed practices, that, like, for example, in social media. So I think he just is an advocate for a more pure way of communication with each other. This is what I think. But I don't think that coercion is all the way a bad thing. Okay. Thank you. Пожалуйста, еще вопросы, коллеги. Не вижу поднятых рук. Вышел Гафода. Вот так выглядит. Это номер. This is an issue. This is the issue devoted to Feyerabend. Jubilee issue. 20 years of the journal. Коллеги, идем дальше. Да, ну, now we shall speak Russian, unfortunately. You can try to follow us and learn Russian a little bit, okay? Так, мы переходим к обсуждению. Я ему сказал, что он может это продолжить, если хочет. В России нормально. Что я должен послать его? Скажите, если вы хотите, просто отключите. Нет, он сам. Так, коллеги, мы переходим к обсуждению первого номера журнала за 24 год, который посвящен Венскому кружку. И я предоставляю слово приглашенному редактору этого номера Валентину Александровичу Бажанову. Валентин Александрович, вы с нами? Да, добрый вечер. Пожалуйста, вам слово. Ну, во-первых, я должен поблагодарить за честь быть редактором этого номера вместе с Юлией Теодоровичем. Ну и этот номер, как мы знаем, посвящен столетию с момента начала активности Венского кружка. Если иметь в виду число участников Венского кружка и тех, кто так или иначе принимал участие в его деятельности, то, пожалуй, влияние когнитивных установок, идей и стиля мышления несоразмерно этому количеству этих членов. Влияние этих установок, идей и стиля преобразовало философский дискурс и вполне сохраняется вплоть до настоящего времени. Нам, редакторам, удалось привлечь внимание к этому специальному номеру журнала «Эпистемология, философия, науки» ряд крупных мыслителей, которые предложили свои интерпретации наследия Венского кружка. Среди них представители Канады, Италии, Франции, Соединенных Штатов, Хорватии, ну и, конечно, наши отечественные философы и историки науки. Здесь надо иметь в виду, что одна статья
припозднилась и, вероятно, будет опубликована в 4-м номере. И в этом случае речь идет о Грехеме Присте, и в этом случае географическое количество значительно увеличивается, поскольку он является сотрудником и State University of New York, и Мельбурнского университета, и Русского университета в Бостоне. Ну, замечательно, что номер журнала находится в открытом доступе, и каждый имеет возможность познакомиться со всем спектром оценок идейного наследия представителей Венского кружка. Несмотря на то, что мы отмечаем столетие этого кружка, изучение его идейного наследия по-прежнему актуально и будет продолжаться. Так, я думаю, что еще не в полной мере осмыслена роль культурных и экономических трансформаций возникновения феномена Венского кружка как проекта модерна. Особенно то, что касается культуры творения, тенденций к стандартизации многих сторон экономической жизни и стиля научного языка. Но вот это все, в частности, выразилось в свободной игре абстракций и теоретического воображения, ну и рождение промышленности, которая жадно впитывает достижения науки. Давайте отдадим должное мыслителям Венского кружка и продолжим анализ его духовного и когнитивного наследия. Спасибо. Спасибо большое, Валентин Александрович. Я тоже добавлю несколько слов. Валентин Александрович уже сказал о замысле, который воплотился в редакционной статье этого номера, которая называется «Венский кружок. Проект модерна». В статье, помимо Валентина Александровича и меня, в качестве автора, к сожалению, уже находящегося не с нами, принимал участие Александр Леонидович Никифоров. Он участвовал в написании первой версии редакционной статьи. Так вот, идея состояла в том, чтобы показать эту философию Венского кружка, ориентированную на науку, ориентированную на разграничение науки и метафизики, отбрасывание всего иррационального в культуре, что существует и так далее, как, тем не менее, глубоко укорененную в этой культуре венского модерна. Венский модерн – это термин, который, по крайней мере, в исследовании искусства широко общепринят. И мы пытались привести некоторые факты, показать, что, во-первых, сторонники Венского кружка были люди довольно существенно политически ангажированы. У них доминировали левые настроения, выражаемые в том числе достаточно явно, у некоторых, у других неявно. Социалистические, коммунистические идеи давлели над ними. Они хотели переустройства общества именно в таком вот ключе. И этому должна была служить научная философия, если можно так выразиться, что обнаруживает параллели между Венским кружком и соответствующим движением в сфере философии и истории науки в 20-30-е годы в России, в Советском Союзе. И об этом кое-что уже написано и сказано. Так вот, мы обнародовали достаточно, вместе с тем, хорошо известные, может быть, не для широкой аудитории, факты, говорящие о том, что лидеры Венского кружка, сторонники Венского кружка очень активно общались
с широким кругом интеллектуалов своего времени. Они свои идеи внедряли в культуру, из культуры заимствовали стимулы для собственных идей. На мой взгляд, это не самый банальный взгляд на Венский кружок, на эту научную философию, который позволяет понять, что во всякой науке много того, что напрямую наукой и не является. Вот. А теперь, коллеги, пожалуйста, у нас общая дискуссия. Среди записавшихся спикеров у нас есть 3 человека, и профессору Гавриленко я предоставляю первое слово. Пожалуйста. Спасибо большое. Я постараюсь кратко. Прежде всего, хотел бы самым сердечным образом поздравить Юрия Теодоровича и всю редакцию журнала «Эпистемология и философия науки» с замечательным юбилеем. Я помню, как начинался журнал, и он стал как-то сразу очень значимым. Вот как-то сразу. Вот. Позвольте вам пожелать дальнейших интеллектуальных и творческих успехов, потому что журнал действительно является очень значимым. Я просто приведу один пример. Наиболее амбициозные студенты и аспиранты философского факультета, которые хотят сразу всего много учить в интеллектуальном смысле, мечутся между 2 журналами. Это или «Логос», или «Эпистемология и философия науки». Вот куда податься сразу же, чтобы получить все возможные жизненные плюшки. Я также хотел бы поблагодарить Наталью Ивановну за приглашение поучаствовать в номере, посвященном Венскому кружку. Для меня это приглашение было странным и удивительным, по той простой причине, что я никогда специально не занимался Венским кружком. Конечно, я знал о его представителях, я достаточно много читал и позитивистов, и постпозитивистов. Тем не менее, это не является моим актуальным исследовательским интересом. И первый вопрос, который я себе задал: а что вообще сегодня означает наследие Венского кружка? Для нас, люди, которые занимаются теми или иными профессиональными исследовательскими сюжетами. И очень быстро я пришел к выводу, что это наследие является очень парадоксальным в том смысле, что оно является, с одной стороны, отвергаемым, с другой стороны, неустранимым образом действующим. И если попытаться каким-то образом аналитически представить то, что из себя представляет сейчас наследие Венского кружка, то я выделил бы прежде всего 3 аспекта. Первый аспект – это концептуальное наследие Венского кружка, потому что, как это ни парадоксально может звучать, философия Венского кружка отвечает определению философии, которое предложили Делез и Гваттари в своей малопонятной работе под названием «Что такое философия?» Философия как творчество концептов. Венский кружок – это то интеллектуальное сообщество, которое произвело целый ряд концептов, которые отвечали на определенные, очень хорошо очерченные проблемы. И в этом смысле венцы отвечали вполне себе такому радикальному континентальному определению, что такое философия. Они творили концепты. Факт, логический синтакс языка, верификация, подтверждение, логическая модель объяснения. Здесь перечислять можно очень долго. И, как мы знаем, современная академическая философия науки во многом организована в соответствии с тем концептуальным строем, который задали венцы еще уже почти 100 лет назад. Второе наследие – это наследие техническое. Дело в том, что венцы, в моем понимании, предложили не только новые понятия, не только новые концепции, не только новые проблемы, они предложили новые стили мышления и новые техники мышления. Но всем нам известно, что они разработали целую процедуру логического анализа языка, процедуру логической редукции. Эти инструменты, которые просто вошли непосредственно в рабочий или в ящик инструментов целых философских направлений, аналитическая философия, философия языка, аналитическая метафизика, и венцы уже даже не упоминаются. То есть это настолько стало элементом профессионального мышления, что это наследие уже даже не эксплицируется в качестве некоторого наследия, без всяких отсылок к венцам. Но не менее важно было и третье наследие, или третье наследство, которое оставили нам венцы, это институциональное наследие.
В свое время Стив Фуллер, если не ошибаюсь, заметил, что долгосрочным институциональным эффектом Венского кружка было изменение места смелого философствования, как это сформулировал Стив Фуллер, от метафизики и эпистемологии. Это место переместилось в область философии языка и философии науки. Понятно, что мы до сих пор существуем в режиме вот этого институционального наследия. Наши кафедры профильные – это наследие Венского кружка. Аспирантский экзамен по истории философии и науки – это наследие Венского кружка. Учебный курс в университете по философии и методологии науки – это результат Венского кружка. Журнал, в котором мы с вами с большим удовольствием, с радостью и честью публикуемся, «Эпистемология философии и науки» – это тоже наследие Венского кружка. Но что на что хотелось бы мне обратить особое внимание, я выскажу некоторый тезис, и на этом я, с вашего позволения, закончу. Дело в том, что наследие, которое оставило нам Венский кружок, является как бы действующим, но оно работает в том числе через определенные формы предательства, если так можно выразиться. Что я имею в виду? Если мы с вами посмотрим на общую программу Венского кружка, если я правильно ее понимаю, то одним из главных элементов этой программы был неучет или игнорирование позитивности самой науки. Как это ни парадоксально. То есть фактичность науки, не фактуальные высказывания, а фактичность существования самой науки, как некоторого образования, вот это строго игнорировалось Венским кружком. И сама программа логического анализа науки предполагала, что мы не рассматриваем научные пропозиции как фактически случающиеся, существующие в каких-то модальностях, в каких-то режимах. И в этом смысле позитивность науки странным образом была проигнорирована Венским кружком. И если мы посмотрим на современные тренды в исследованиях науки, мы с вами можем, наверное, прийти к выводу, что многие современные тренды пытаются вот эту чувствительность к позитивному, которую пытались в нас воспитать венцы, обратить на саму науку. Что будет, если мы будем рассматривать не логическую структуру протокольных высказываний, а посмотрим на саму науку как фактически существующую? Что мы получим в результате в качестве исследовательского объекта? И здесь мы должны прийти к выводу, что стандартная модель, которую предложили, стандартная модель науки, которая являлась откровенно нормативной, которую предложили позитивисты, просто не срабатывает. Потому что эмпирически, фактически наука дана не только как набор истинных утверждений о мире. Эмпирически наука дана как сумасшедшая по сложности, по масштабу многообразие идей, научных приборов, сообществ, самостей, эпистемических добродетелей, социальных институтов, различного рода материальных инфраструктур и так далее и тому подобное. И верность, да, вот эта чувствительность на позитивность, да, которую пытались воспитать нас венцы, вот эта верность по отношению к науке оборачивается предательством общей программы как бы, Венского кружка. Мы уже не можем мыслить себе науку как исключительно как систему истинных утверждений о мире, как говорил Морис Шлик. На этом я, с вашего позволения, наверное, закончу. Вот для меня было важным, и я на Тайване очень признателен, пытаться разобраться с тем, что тебе интеллектуально является не очень близким. Тем не менее, мы должны с вами отметить, что интеллектуальное качество работы представителей Венского кружка до сих пор остается просто образцовым. Да? То есть, если говорить метафорически, это интеллектуальный хай-тек. Да? Согласны мы с базовыми идеями, не согласны. И в этом смысле как бы, наследие Венского кружка должно как бы, продолжаться, да, как бы во времени, но здесь нужны соответствующие институциональные механизмы, соответствующие учебные программы, обсуждения, вот как, например, сегодня и так далее и тому подобное. Спасибо. Спасибо большое. Тарас Александрович, пожалуйста, вам Илья Теодорович, я заодно наконец понял, так сказать, каков формат действия. Да, я понял, что я участник дискуссии. Думаю, что... Нет, дискуссия вообще потом. А вы Станислав Михайлович выступил, вы вопросы не задавали, потому что сейчас будет 3 подряд выступления,
а потом общая дискуссия. В любом случае, я, во-первых, присоединяюсь к поздравлениям, да, которые только что Станислав Михайлович сделал, и коротко, безусловно, подтверждаю, что, конечно, журнал «Эпистемология и философия науки» остается одним из ведущих, да, и пользуется очень большим авторитетом и внутри сообщества, и внутри тех, кто должен это сообщество пополнить. Да. Студенты действительно относятся к этому журналу с некоторым таким благоговением. Во-вторых, я, наверное, продолжу тот тезис, которым Станислав Михайлович закончил свое выступление. Так получилось, мы не сговаривались. Но сделаю это в существенно более развязанной и безответственной манере. Мне кажется, что некоторую индульгенцию на вот то, что сейчас будет, мне выдают сами великие авторитетные персонажи, о которых сегодня шла речь. И в частности, Полу Фейерабенду, в некрологе, на смерть которого Ян Хакинг написал, что he was fun. Прошу заметить, не funny, да, он не был смешным, он был, так сказать, весельем и радостью как таковым. Да, значит, ну, это мгновенно подтверждает справедливость для его работы, и я немножко сейчас процитирую, да, но для начала хочу обратиться к теме сегодняшнего круглого стола. Когда я ее увидел, я подумал, елки-палки, как можно от Венского кружка пойти к Полу Фейерабенду? Да, ну, то есть это такой катастрофический маршрут. Потом я подумал еще немножко, и вполне себе они закольцевались. Да, то есть, ну, очевидно, что не было бы Венцев, не было бы Фейерабенда, потому что точка отталкивания, безусловно, именно это. Но не только точка отталкивания, но во многом и сам способ рассуждения, который вроде бы заявлен как принципиально иной. И, соответственно, тот сюжет, который я коротко совсем сейчас обозначу, связан с очень важным компонентом исследований науки, который представляет собой, если угодно, такое странное приключение в философии науки, да, и который очень тесно связан с той точкой, с которой, как мне кажется, стартует фейерабендовская критика. Мне кажется, основной узел размышлений Фейерабенда о предшественниках, ну, точнее говоря, критика, да, позитивистов и критических рационалистов, в общем, всего мейнстрима философии науки предшествующего, в первую очередь связан с критикой научного факта. Научный факт, в свою очередь, является продуктом экспериментальной деятельности. Вот это положение, которое рассматривалось как некоторое умолчание, общее место, которое было таковым, собственно, с момента теоретического изобретения науки, то есть оно таким было уже у Гершеля, да, и, соответственно, Мелля, и оставалось таким вплоть до вроде бы 80-х годов, когда случился так называемый экспериментальный поворот, заявленный Яном Хакингом, представленный Стэнфордской школой, параллельно и, может быть, немножко раньше, очень похожее нечто началось в социальном конструктивизме. Дальше были некоторые споры между этими течениями касательно, так сказать, прав на эту тему, ничем, естественно, не закончившиеся, но так или иначе, в общем, в философии науки принято ассоциировать формирование философского исследования эксперимента именно с Хакингом в первую очередь, и во многом потому, что Хакинг сам так об этом сказал. Да, то есть экспериментальный поворот был создан Хакингом, который декларировал, что до него и, соответственно, его современников, обратившихся к этой же теме, никто этим всерьез не занимался. Тема важная, потерянная, но являлась, тем не менее, фигурой умолчания. Это, кстати, верно и для Фейерабенда, да, это верно и, безусловно, верно для логических позитивистов. То есть, если обратиться к их текстам, мы, в общем, укажем, потому большинства этих авторов, слово «эксперимент» почти не встретим, а встретим, как правило, в контексте само собой понятной, в смысле своего результата и назначения процедуре, о которой более говорить не обязательно. Хакинговский поворот начался с осмысления эксперимента как процедуры валютативной, связанной с вмешательством, с активностью исследователя, процедуры, которая не может быть сведена к простому извлечению там, фактов из природы. Все это прописывалось, обсуждалось, есть большая литература на эту тему. Но вот два момента, которые, как мне кажется, обращают на себя внимание. Во-первых, практически аналогичная дискуссия была уже в середине 17 столетия первый раз.
И периодически эта дискуссия возвращалась, да, не с таким мощным аппаратом, подробностями и примерами, какие мы находим в философии науки 1980-х и далее, но тем не менее в точности с той же интенцией, да, по тому же поводу. То есть вот эта вот дискуссия об активной роли интерпретатора и о невозможности существования экспериментальных фактов в качестве значимых без теоретического контекста уже Томасом Гоббсом была обозначена в полемике с Робертом Бойлем. Значит, тем не менее, удивительным образом к XIX веку тема эта оказалась забытой. Когда изобретали, что такое наука, да, то есть когда складывалась вот эта первичная историография и эксплицитная методология научного знания, все авторы, как на подбор, Гершель, Хьюэлл, Миль, Джеванс позднее, да, Конт в это же время во Франции, для них экспериментальные практики рассматриваются как нечто само собой понятное, такое сугубо функциональное. По-видимому, это случилось в значительной мере потому, что основные дискуссии по этому поводу уже отгремели к моменту, когда, собственно говоря, началось придумывание этого самого феномена науки, да, то есть изобретение науки как эксплицитного историографического и логического объекта. Удивительным образом эта тема эксперимента периодически всплывала, но никогда не получала достаточной популярности. И здесь еще одна интересная подробность, да, я так набрасываю, понятно, что времени немного, сюжет достаточно длинный. Еще одна интересная подробность заключается в том, что Хакинг и его поколение полностью проигнорировали, что по сути такой же экспериментальный поворот в 20-е и 30-е годы в континентальной Европе уже происходил. Да, усилиями, явным образом так это видевшего Бога Динглера и ирландской школы. Да, и Динглер в 1928 году пишет, что эксперимент является, так сказать, ключевой проблемой, да, что философия эксперимента никогда, по-видимому, не была написана, я дословно цитирую. И благополучно так в 1928 году это все и остается. В 30-е годы этой темой в другой терминологии, но очень серьезно занимается Людвиг Флег. Да? К этому же времени и позднее относится работа Гастона Башляра. Все это авторы, которые видели в эксперименте очень важную, едва ли не ключевую для понимания науки тему. Почему эти работы проигнорированы, потеряны и забыты, и Хакинг как бы открывает Америку в 1983 году своим представлением и вмешательством. Динглера он, судя по всему, не знает, хотя не буду настаивать, но Башляра он знает наверняка. Значит, и вот здесь, собственно, почему я сказал в развязанной, безответственной манере, я бы хотел процитировать Фейерабенда, вот, как мне кажется, некоторый ключ к ответу на вопрос, как так получилось. Да? Банальная, хоть и яркая цитата. Наука не обладает каким-либо превосходством благодаря своему методу, ибо такого метода не существует. Она не обладает превосходством благодаря своим результатам. Да, благодаря чему обладает? Значит, господствует не благодаря своим достоинствам, а благодаря жульнической рекламе. Это вот дословно из «Наук в свободном обществе», да, работы 1978 года. Вот этот вот момент жульничества, при том, что мне крайне не симпатичен этот диагноз, и сам Feyerabend в целом мне тоже крайне не симпатичен. Тем не менее, довольно точно, как мне кажется, описывает то, что приключилось с этой темой эксперимента в истории философии и науки. Да, получается, что когда авторитетный профессор из Стэнфорда или Гарварда говорит о том, что до него этой темой никто не занимался, то несколько голосов забытых европейцев из прошлой половины века абсолютно не слышны на этом фоне. Да? И он может себе это позволить. Когда 30 лет спустя еще несколько голосов, еще некоторого количества молодых, малоизвестных исследователей из Западной Европы, ну, итальянцев в частности, пытаются пересмотреть эту ситуацию и напоминают о том, что, елки-палки, мы не против Хакинга, просто не надо думать, что тему придумали в 80-е. Да? Она была, и тот же Хакинг знаком с работами Башляра. Да? Естественно, эти голоса тоже не слышны. Получается, что действительно мы очень сильно недооцениваем, что такое реальные ресурсы формирования консенсуса в области знания. Да, есть вот эта очень красивая идея, когда-то сформулированная Мёртоном, да, которого 126 раз критиковали,
но тем не менее это вошло в некоторый, ну, так сказать, неформальный этос ученого, да, открытость, демократичность знания и так далее. И вроде бы все так, и все это декларируют, но, тем не менее, веса распределены крайне неравномерно, и, собственно, в последние 30-40 лет отчетливо обозначается, где находится центр, да, и что Старый Свет вместе со всеми своими богатыми традициями этому центру очень сильно проигрывает. На этом я остановлюсь. Спасибо. Спасибо большое, Философия. Мне очень понравился ваш тезис по поводу гарвардского профессора. Но он из Торонто. Здесь приходит в голову, что профессор Московского университета тоже может забыть кое-что. И Кьюэлла отождествить с Гершелем или Миллем. Хотя они совершенно разные, и у Кьюэлла, кстати, был другой трек, совершенно другая так что вот авторитет Московского университета вы можете также использовать, как и гарвардский. Готов к судить, но тоже на Гершеля опирается. Наталья Ивановна Кузнецова, пожалуйста, вам слово. Я позволю себе встать, поскольку я, в отличие от предыдущих, хочу говорить не про юбилейные журналы, а про юбилей журнала. Просто возрастные заметки, прошу прощения. Да. Потому что юбилей, конечно, повод замечательный, остановиться, оглянуться, осознать что-то, описать. И вот даже 2 тематических номера, посвященных юбилею, показывают, что вот хороший был повод прорыть глубоко эту тематику, любимый Венский кружок и любимого Feyerabend. Хотя я уже в этом последнем номере участие не успела принять. Однако, в отличие от здесь присутствующих, и даже, так сказать, секторы, где лежали вот эти номера замечательные, я вчера, подумавши, что надо же действительно что-то осознать, достала первый номер нашего замечательного журнала, вот, как видите, вот так. И когда я его достала, вполне что-то, так сказать, развивается, что-то сохраняется, и вариант всегда радует. Всегда радует. Это говорит о чем-то глубоком. Ну вот, когда я его взяла просто в руки, то тут у меня сразу ассоциация с одним из персонажей Набоковского «Дара», как нельзя без трепета сейчас взять в руки этот старенький журнал. Ну, журнальчик ничего, 20 лет ничего страшного, а там-то речь идет о первой публикации «Что делать» в журнале «Современник». Но тут, будучи очень рефлексивной девицей, я подумала, при чем тут «Современник»? А, так ведь эта ассоциация тоже не случайна. Открываю, смотрю и думаю, вот я помню это ощущение, с которым, в общем-то, журнал появился, но буквально, вот знаете, никакого младенца, а сразу как Афина, готовенькая, в доспехах, все хорошо. Ведь так, потому что перед этим примерно 10 лет, значит, я все думаю, ну, а вот если бы журнал специальный по философии науки, ну, максимум, что я могу, я тогда вопросы истории, естествознания, техники, значит, сильно держала в руках, ну, рубрику заведу, на 4 статьи, наверное, материал, ну, клевый материал, найду. Стал появляться альманах такой, ежегодник, философия науки в Институте философии, уж я тебя точно не помню, но 1 год. Понимаете, и вот этот, ну, какая-то смелость, которая была проявлена Ильей Теодоровича, меня, в общем, восхитила, потому что я трусливо думала, ой, ребят, не будет, ой, не будет материалов таких, которые действительно создадут вот сообщество, создадут подлинную такую литературу. И вот в этом смысле это современник, понимаете, это действительно журнал, который оторвался и не похож, и сегодня это так, на вопрос философии, на какие-то другие философские журналы. И все это мы прекрасно понимаем. Это был современный журнал, вот в том правильном смысле слова, и даже не потому, что это проект модерна. Но вот это был дух времени, вот сегодня Илья Теодорович говорил, когда вот здесь люди говорили уже с каким-то духом времени, не парадигмы просто, как-то принято, и это очень чувствовалось. Открываю я его, ну и думаю, ну ведь действительно, а в чем значение журнала? А в чем журнал? А в чем значение вообще периодики? Господи, сколько лет подъезжаешь к Тверской на троллейбусе, там прямо на здание, которое сейчас уже слегка перестроено,
газета – это не просто коллективный агитатор, но и коллективный организатор. Вот тут, господа, вы молоды, я вам зачитаю цитату нашего классика, что не говорите о значении периодика, она бьет в точку. Это статья Ленина, Владимир Ильича, с чего начать 1901 год. Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. И что, разве не так? Все так и получилось. Ильич сказал, ну я просто не поленилась, сама, так сказать, работаю в журнале, я прекрасно понимала, что он прав. И когда там что-то делаешь, причем сразу скажу, именно, понимаете, не 12 номеров, с моей точки зрения, профессиональный, периодический, периодика, периодическое издание не может быть больше квартальника, не может, потому что на 12 номеров вы прочитать это не можете просто физиологически, и услеживать за своими товарищами и коллегами просто не можете. Ну и что любопытно, видите, с одной стороны, как бы, да, традиции есть, но рубрики возникают на наших глазах и с самого начала, что меня и тогда, помню, поразило. Вот это очень интересно для анализа журнала. Ну, во-первых, появляется редстатья. Да я первый раз вижу такие редстатьи, которые в основном Илья Теодорович выдерживает, вот стилистически, как сложилось. Как правило, слово главного редактора посвящено тому, что в этом журнале вы прочтете тот и тот. А здесь всегда вот это... О чем же это первая редакционная статья? Контуры замысла. Все нормально. Контуры замысла. Причем забавно, вчера я проглядела, вот в статье у Ильи Теодоровича в этой редакционной 3 как бы параграфа. Первое, это как раз, значит, есть что? Философия, наука, рациональность, философия, жизненный мир. А третье о структуре, так сказать, собственно, журнала. Вполне понятная вещь. И вот эти темы, обратите внимание, они вот были названы, и они с нами остались во всех тех журналах, которые, во всех тех номерах, включая этот год, который вот завершается тематическим номером, посвященному Feyerabend. И что еще поразительно, понимаете, на самом деле это было очень такое непростое дело. Что мы имели? Парадигм было полно. Ну, у статьи у Ильи Теодоровича сказано, цель журнала, и это меня опять восхитило, вчера перечитала, содействие исследователям, всем тем, кто занимается вопросами познания, научного познания, анализа наук, содействовать исследователям. Понимаете, это такое слово тонкое. Вот это как бы журнал с человеческим лицом, или редактор, который обращается к людям, а не просто мы будем развивать какие-то тематизмы. В то время как реально ситуация была совсем непростой. Где и как мы знакомились с вопросами теории познания или условной философии науки, но в основном слово-то какое? Гносеология. Теперь его и на английском языке не найдешь. Вот. А в принципе анализ науки где развивался? Вот в Институте философии, как бы классика, философские проблемы естествознания. Ну, есть кафедра в МГУ философские проблемы социогуманитарных наук. Ну или кафедра гуманитарных факультетов, так скажем. Кафедра философии естественных факультетов, гуманитарных, понятно, на чем люди центрируют. Ну, конечно, это история философии, потому что как без классиков? Вот там уже надо разбирать Эмилия и что-то такое. Это историко-философская тема, классическая, она была достаточно хорошо представлена. Но, понимаете, и еще очень такое важное направление того времени – критика буржуазной философии. Ну вот с Венским кружком, это же была такая критика, вот так получилось,
получая классическое философское образование в МГУ. Но вот Поппером я познакомилась раньше, чем с текстами, не купированными Венского кружка. Они тут в спецхране лежали, а вот Поппер так получилось, Logic of Scientific Discovery, мне презентовал Николай Федорович Овчинников, и я была увлечена, очень увлечена вот этой четкостью, ясностью, страстностью. Ну, просто, так сказать, можно сказать, даже попыталась и перевела в качестве курсовой работы первую главу, и неплохо, как я обнаружила. Очень мучилась, конечно, со словом классификационизм, но ничего не могла сделать, никакого криля. А филиппинизм удалось? А в этой первой главе его еще не было. Меня это спасло. Еще. Ну, друзья мои, и что тут я просто слезу пролила? Вы посмотрите архив, что в первом номере опубликовано, в новом переводе. Айер в переводе Владимира Натановича, и Шлик в переводе Никифорова, естественно. И вот это помню для меня. А для меня, вот, понимаете, Венский кружок и его работа – почти спецхран. Вот, и действительно читала на этой самой бумажке напечатанной Крафт, перевод кто-то сделал, и тайком, значит, вот. А это они. И вот, понимаете, для меня это было как, ну вот, присяга верности. Потому что, как справедливо было сказано, и я со Стасом совершенно согласна, понимаете, это наша классика, которую, как говорит Волгин, читайте и перечитывайте классику. И стилистически вот эта прозрачность, ясность, вот эти в первых номерах еще, ну такие все-таки разные авторы, ну Владимир Львович Рабинович, вы же понимаете, значит, естественно, и так далее, еще все только определяется, хотя какая хорошая, вообще такая забавная статья в первом же номере Александра Павловича «Философия науки в России. Марафон с барьерами». Тоже стоит читать и перечитывать, а если еще повспоминать, так и похлеще картинка станет. Ну, друзья, что сказать? Вот, конечно, конечно, мне не нравилось никогда развлечение философии на континентальную и атлетическую. Ну, как же венцы-то попали в неконтинентальную философию? Ну, я просто смириться с этим могла. Ну, что сделаешь, да? Вот, и я все-таки в силу своего образования воспитанник, так сказать, континентальной философии, в смысле историко-философской. Я имела в виду, что я часто, а с годами все больше, вспоминала гегелевскую фразу, конечно, которую вы все знаете, все действительно и разумно, а все разумно и действительно. И вот относительно несколько лет назад я подумала, вообще-то он прав, все действительное, все реализованное, оно разумно. Хоть бы это хаос был, но там мы найдем даже логику хаоса. А вот все разумное далеко всегда становится действительным. А вот с журналом получилось. Это было разумно и стало действительностью. Для меня это какое-то чудо. А то, что нам грозит, ну, как и нашим любимым героям, тот же Гегель, он всегда хороший афоризм, ну, всегда. Читать его, ладно, кто читал, тот знает, что уже вспоминает. Но они афоризмы. Вот он сказал, правда, говорят, что это сказал Гексли, вот это надо проверять. Истина рождается как ересь, а умирает предрассудком. Вот что, конечно, будет случаться, если мы прекратим бег за временем, за тематикой, за новыми горизонтами. В общем, я очень рада тому, что даже я способствовала, а я дал с первого номера коллеги ужас. И как меня Леонидович не выгнал, даже не представляю. В Рязани у меня было много грехов. В смысле, правда не было. Ну, когда это было очень много. Ну, вот, поэтому... Был первый абсолютно состоятельный текст. Ну, вот, и это... Без Feyerabend не обойдешься. Спасибо. Кто не знает. Поднимите руку, кто хотел бы выступить в рамках общей дискуссии, чтобы мы могли спланировать что-то. Как-то после нас
Опять авторитет? Нет, не авторитет, это жанр. А может быть вопрос к общей дискуссии? Вопрос надо кому-то конкретно нарисовать. Ко всем. Может быть, вокруг него может дискуссия развиваться. Все-таки Так, почему давайте Фейерабенд и Венский кружок? Одну минуту. Значит ли Вот это? вы хотите, правильно? Теперь Да. кто хотел бы еще? Спрашиваю последний раз. Я уже отжал. Шансов не будет. Так, вот это можно забирать. Вот, меня Это опять потом, перебывают. когда закончим. Так почему, Маша? почему Фейерабенд и Венский кружок презентуются вместе и подготовлены к юбилейным спецвыпускам? Значит ли это, что все-таки должно быть еще что-то третье, как компромисс между вот этим радикальным плюрализмом в эпистемологии и монизмом, олицетворяющим проект модерна, и, собственно, какой-то свой нормативный образ философии, в отличие от Фейерабенда, который, может быть, более честно писал, что никогда между учеными не бывает полного согласия, и только одного метода, который используется в истине. И кто бы мог быть вот такой вот третьей фигурой какого-то некоторого компромисса между этим всем? Вот. Так, да. Может быть, у кого-то есть свой взгляд на этот вопрос. Да. Объяснение у меня есть, я могу его предложить. Были представлены полюса. Начало и конец. Философии науки в 20 веке. А что касается третьей фигуры, то это должен был быть приглашенный редактор еще одного номера, который бы рискнул его собрать. Потом вы можете сами ответить. Ну, я в философском скорее смысле. Да, пожалуйста, я в философском, конечно. Он бы нашел третью фигуру себе подставить. Да, по поводу третьей фигуры. Дело в том, ну вот здесь как-то говорили о Венском кружке, но не прозвучало, допустим, имя Эрста Маха. Да? Можно сказать, что в каком-то смысле без Эрста Маха не было бы Венского кружка. В конце концов, первоначально и параллельно с ним, да, существовало общество Эрста Маха, да, как распространитель вот, идеи науки, да, то есть как популяризация науки. Но дело в том, что и у нас Feyerabend есть, да. Но дело в том, что, как ни странно, мало кто замечает, что сам Feyerabend называет себя Махсфен, поклонник Маха. И вот, по-моему, это в последней работе, ну, опубликованной, не знаю, может быть, там была еще какая-то, ну, там говорили о неопубликованной работе, это фаул-туризм. Там как раз собраны работы Feyerabend, посвященные Маху, Эрсту Маху. И если внимательно читать, то Feyerabend всегда к нему обращается во всех своих работах, где он говорит о Махе как о философии Маха, как о лучшей философии науки. И Мах – это лучший философ науки с точки зрения Feyerabend. Я почти дословно цитирую. То есть третья фигура, которая объединяет и Венский кружок, и Feyerabend, это, как ни странно, Мах, Эрнст Мах, только может быть прочитанный по-разному. И здесь вот мы должны как бы уже смотреть, как читал Feyerabend Маха и как, допустим, тот же Венский кружок пытался освоить идеи Маха. Вот такая странная Когда у Маха юбилей. Погуглите его. Там юбилей какой-то прошел Маха. Смерти Маха, да, 18-й год. 16-й. 16, да? Ирина Николаевна Грицова, пожалуйста. Нет, 18 Дорогие коллеги, я тоже, естественно, поздравляю коллегию, я в нее вошла недавно, но как-то вот такое ощущение, что журнал, действительно, вот, был как-то рядом, да, может быть, даже члены коллегии были, большинство входили в круг общения. Мне очень нравится в журнале, но правда вот с некой оговоркой, то, что там есть место логикам. Я хочу напомнить, что все наши конгрессы обычно называются как международные конгрессы по логике, методологии,
философии и науки. Ну, сейчас добавим техники, раньше не было. Вот, конечно, название у меня отражено, это вот моя оговорка, да, что мне нравится. Но вот в таком ключе действительно у нас нет логических журналов совершенно. Вот Наташа правильно сказала, что когда возник этот журнал, это был такой вот действительно дух чего-то нового, абсолютно нового. Все мы знаем, что философия науки в свое время была вот тем вместе с логикой, да, 60-е годы, 80-е, как говорится, отдушины, да, вот те, кто... Да. И наши вот многие известные философы, они именно начинали работать в рамках философии науки. И вот, соответственно, те журналы, даже которые есть у нас, логические исследования, да, вот, если вы знаете, журнал такой сугубо логический, а вот посмотреть на то, каким образом логика с философией взаимодействует. И, собственно говоря, это одна из, собственно, тем, да, логического позитивизма, даже название его логический позитивизм. Вот это не просто было такое какое-то чисто механическое применение, если мы вспомним Карла по преодолению метафизики логическим анализом языка, да, где он показывает, вот, ну, кому-то это покажется примитивным, там Цезарь есть простое число и прочее, но вот мы с студентами, с аспирантами разбираем, и как бы они начинают чувствовать вот, язык, вот, что язык имеет некую структуру, и что это важно на самом деле, на каком языке мы высказываем какие-то свои положения. Поэтому то, что журнал вот на своих страницах предоставляет место вот этим исследованиям, там много таких статей, вот я как рецензент могу сказать, и как просто читатель, это, мне кажется, очень важно и ценно. И главному редактору обращаюсь, продолжать в том же духе. Я тебя очень. Спасибо. Спасибо. Ирина Николаевна, для информации. Логико-философские студии, журнал, основанный в 2001 году в Санкт-Петербургском университете. Хорошо. Спасибо. Коллеги, я скажу буквально два слова. Я не собирался с этого начинать. А ты думаешь, я закончу уже? Как? Ты взял слово, чтобы проинформировать. Нет, я сейчас закончу, я еще второе хотела сказать. Возвращаясь все-таки к Карнапу, к тому, с чего, то, что сегодня говорил Илья Теодорович, что это был проект, да, и вот Валентин Александрович, действительно был проект. И вот, мне кажется, важно было показать, вот то, что в частности мы сделали с моим соавтором статьи, посвященной Карнапу, что вот этот метод экспликации это не просто технический какой-то метод, да, прояснения понятия, это такая глобальная программа, проект, который сегодня воплотился в таком довольно популярном, мне кажется, направлении современной философии науки, аналитической философии, как концептуальная инженерия. Они, собственно говоря, называют Карнапа своим вот, главным, так сказать, основателем. Просто он остановился на логическом анализе, а они говорят о конструировании понятия, о замене понятия, реинжиниринге, да, отмене и так далее. Вот. И как раз это опять-таки идея взаимодействия науки и общества, научных понятий, контекста, да, когда мы видим, что понятие не работает так, как хотелось бы. Вот эта идея, что наши понятия задают картину мира, фактически мы живем в нашем мире, который мы понятийно восприняли, в первую очередь понятийно, конечно, есть и другие формы. Мне кажется, она такая очень важная, и она, собственно говоря, идет оттуда же. Вот теперь я закончила. Спасибо. Спасибо большое. Да. У нас сегодня просто, выражаясь словами Тараса Александровича, разнузданное заседание, потому что обычно все наши семинары с 20 минут заканчиваются через 2 часа после начала. Но когда предлагаешь выступать в общей дискуссии, поднимать руку один, а потом выступать трое, то всегда получается так. И мне даже не дают возможности тем самым сказать какое-то заключительное слово, потому что времени уже нет. А я хотел сказать, ну и скажу, потому что все равно уже. Я просто хотел сказать одну простую вещь. Я должен напоминать. В 2003 году, когда мы задались вопросом о том, а не организовать ли нам журнал, в Институте философии не было ни одного журнала своего.
вопрос философии, как может быть вам известно, это журнал, который издавался Президиумом Российской Академии наук СССР в то время. И аффилиация с институтом отсутствовала. Там просто люди из института были в редколлегии. Но он к институту не имел никакого формального отношения. Вот. А вышло так, что меня случайно избрали члены Академии. И после этого я понял, что у меня есть некоторые шансы пойти к директору и поговорить с ним. И что я и сделал. И я ему говорю: Вячеслав Семенович, а вы знаете, что в институте нет ни одного журнала своего? Он удивился, он думал, что это философия, журнал, институт философии. Вот. Я говорю: нет, это не так. А вот давайте мы организуем журнал. Он говорит: да, это еще зачем? У нас есть два даже журнала, получается, вообще в России, еще философский наук. Ну, я говорю: ну вот, вдруг понадобится. Да, говорит, хорошо. После длительного разговора сказал он: идите, но денег не дам. Я сказал: ну нам денег не нужны. Вот. Так что в итоге через год мы, естественно, взяли паузу для того, чтобы подготовиться. Это по Венскому. Ну, в общем, потом быстро не закончился этот процесс. Через год мы начали его издавать. Издав сначала 2 пилотных номера в 4-м году. Так что была такая, в общем, аккуратная стратегия. Я говорю это потому, что я очень сочувствую тем, кто сегодня пытается с нуля сделать журнал. Журнал стал новым. Это не новость. Авторов стало еще меньше. Хороший. Поэтому я хочу пожелать успеха этим значительно более отважным, чем мы в свое время людям. Спасибо, коллеги, за то, что были с нами. А теперь традиционный жест.